Hello everyone, so today in this video I'm going to explain to you all SSLC second language Kannada Path 4 Hakki goodugala nigoodh jagatthu, and it is written by K. Swami, Krupakar mattu Senani. In this video I'm going to explain to you all the entire chapter, and if you all do understand this video then share with your friends and don't forget to like this video and subscribe my channel. So let's begin. Path 4 Hakki goodugala nigoodh jagatthu. So this lesson is entirely based on how birds use their creativeness to build their nests. Okay. Hakki goodugala nigoodh jagattu. Nigoodh means mysterious. The mysterious world of birds' nest. So the title means the mysterious world of birds' nests. Okay, so let's begin. ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. Means reproduction. Reproduction is a natural tendency common to all living organisms, although the reproduction is based on two different ways. Okay. ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. Whoever is living on this organism, they are living because they are reproduced by their parents. Okay. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡರು, ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ are. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡರು. ಮೀನ್ಸ್ although the reproductive function, this reproduction of every organisms appears to us as an unconscious process. Okay, reproduction is an unconscious process. ಕಂಡರು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆವ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ನಡೆವ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಕಂಡರು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ is the result. ಫಲಶ್ರುತಿ means result of millions of years of experimentation. This reproduction process seems to us as an unconscious process, but it is the result of millions of years of experimentation. ವಿಕಾಸಪಥದ means evolution, history of evolution. ವಿಕಾಸಪಥದ ಚರಿತ್ರೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಕಾಸಪಥದ ಚರಿತ್ರೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ means this the history of evolution, it's a chain like process, it's continuous process. Okay, so this was the explanation of first para. Let's move on to the next slide. ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿವೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, and the organisms who have backbone, they are called as vertebrates. So ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು are vertebrates. They reproduce in two opposite directions. Okay, and this is seen during the process of evolution. Meenu kappe. Meenu means among such animals, meenu is fish, kappe means frog, and mattu sarisrupagalantah. Sarisrupa are reptiles. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಕುಲಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು. Means these organisms, that is fish, frog and reptiles, they lay large number of eggs. Okay, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು means large number of eggs. ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಉಳಿವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. Means they lay large number of eggs, and all the eggs do not come out to be successful. Like they do not successfully come out to be as offspring. Some of them died due to hunters, and some of them died due to natural calamities. ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ means there is chance to survive, and there is chance even not to survive, like that.
Okay, so there is probability over there. ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂತತಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ. ಹಕ್ಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂತತಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೆ ನರ್ಚರ್ ದೆಮ್. ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಟೀಚ್ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೀಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ a house, a shelter, ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೀಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಸ್ತನಿಗಳು ಗುಹೆ. ಸಸ್ತನಿಗಳು ಆರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ದೇ ಚೂಸ್ ಗುಹೆ. ಗುಹೆ ಇಸ್ caves. Guhe are caves. Pottere means pots. Goodu means nests. And bill means burrows. ಬಿಲ್ಲದಂಥ ಆಶ್ರಯದಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಆಶ್ರಯದಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಚೂಸ್ ದೀಸ್ places and these spots for them as their houses. Who? Mammals choose shelters like caves, pots, nests and burrows. But buddhivanta manusya, like intelligent people, like all human beings, mane kattida. But human beings don't provide shelter for themselves in these caves, pots, nests and burrows. They build houses for themselves to protect themselves. ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಸಸ್ತನಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದವು. ಈವನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ used to build nests. Birds built nests before mammals. Birds built nests. ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ನಲಿವಿದೆ, ಆಕ್ರಂದನವಿದೆ, ಸಂತಸದ ದನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ this nest is not only for protection, it also teaches life lessons and there are various emotions shared in this nest among the birds. In the bird's nest there is pain, there is sorrow, there is even happiness. ನೋವಿದೆ, ನಲಿವಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇನ್, ಸಾರೋ. ಆಕ್ರಂದನವಿದೆ, ಸಂತಸದ ದನಿ ಇದೆ. ಸಂತಸದ ದನಿ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಕಾವು ಗುಟುಕು ಪಡೆದು ಜೀವ ಕಣ್ತೆರೆವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚರಿ ಇದೆ. means there is wonder of creation in this nest, and here even in this nest reproduction takes place. So there is wonder of creation. ಶತ್ರುಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ತುತ್ತಾಗುವ ದಾರುಣವಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೆಸ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ there is joy, pain, sorrow and sounds of happiness, and also reproduction takes place, and this nest also provides protection for the birds from natural calamities and hunting of hunters. And there is risk of being hunted by enemies or natural calamities. There is anxiety and fear in these nests. ಈ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕುವ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಟ್ although there is fear and anxiety, but there is a hope of living among the birds and to overcome all these fears. ಕಲಾವಿದನ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ means genius of the artist. ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ means technology of the scientist. ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿದೆ. there is genius of the artist and technology of the scientists are combined there. means this shows how creative the birds are and how intelligent they are than human beings to create their houses and build nests. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಶಾಲೆ ಅದು. Okay, so for the newborn offsprings, for the newborn babies, it is a life teaching school. ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ means the eggs, they look like lifeless objects.
ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕಿ. Only just by touching eggs. Okay, like these birds, they lay eggs and they sit on the eggs. Okay, due to the warmth of the mother sitting on the eggs, these eggs crack down and offsprings, they come up. Okay, similarly here also the writers, they are telling us that only just by touching the eggs, living things are created. So similarly, ಹಕ್ಕಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತದೆ. These human beings, they practice untouchability, but just by touching the eggs, new babies are born, offsprings come up, but these human beings, they practice untouchability. So this is a lesson for the human beings who practice untouchability, who celebrate untouchability. Just they teach this birds, they teach the lesson of, like, by only touching the eggs, life is created, and these human beings, they practice untouchability. ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೌಟುಂಬಿಕೆ ಐಕಮತ್ಯಕ್ಕೂ ಗೂಡು ಎಂಬಾಗುತ್ತದೆ. And this mother child only, they can make family and also become a life teaching lesson, just as nest. ಗೂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಅವು ಪಡುವ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಕುಶಲತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ಗೂಡು, this nest, ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, the birds who have technological knowledge, this shows these nests, they reflect and they become as a mirror, for the labor and skill acquired by the technology found in birds. Kelavu keeta and also some of the insects, uraga santati, that is reptiles, ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. And even many mammals, they build their houses by using this technology and their creativeness. ಆದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಬೇರಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದು. But this type of intense creativeness which is found in birds is not found in any of the other organisms. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Here in these birds, the imagination of the architect is realized. ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಣ್ಮೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಚೊಟುದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಚುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನ means the wisdom of man who builds house by using many things is sometimes shy in front of these wise birds who use few things to build their beautiful houses. ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾರೆ, ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾರೆಗಿಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲವು. They can also use a different material than cement, these human beings. And ಒಳಗಡೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲವು, and the inner walls can be plastered. ಗೂಡನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಅವಕ್ಕಿದೆ. The birds, they also have the sense of beauty to beautify the nest. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. And seeing all these activities of birds, it has meaning and it has a clear purpose. Moving on to the next slide. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಶೀತಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬದುಕಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಬೇಕು. ಶೀತಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆ,
Pravahagala means these are all natural calamities like cold wind, storm, rain, floods, and birds need to protect themselves, and they use nests as their protection against these natural calamities and against the hunters. Okay, so they need nest for this. ಗೂಡು ಬೇಕು, they need nest. ಮರು ಭೂಮಿಯಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಹೊಡೆತ, ಪ್ರಖರ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲು ಗೂಡು ಬೇಕು. Okay, so these are the advantages and the uses of nests for the birds, and they use this shelter is required to withstand climatic extremes like sandblast, strong sunlight in desert like regions, or for all of these they need nest. ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು they need nest even to protect eggs and young ones. ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳನ್ನು, ಮರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎತ್ತರದ ಮರದ ತುದಿ, ಕಣಿವೆ, ಬೆಲ್, ದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಓಕೆ, they must build, this sentence means that they must build a nest on high treetop valley. ಎತ್ತರದ ಮರದ ತುದಿ means high treetop, ಕಣಿವೆ means valley, ಬಿಲ means burrow, ದ್ವೀಪ means island. Okay, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ and on water. Okay, so they must build nest on high treetop, valley, burrow, island or water to protect eggs, young ones, and to escape from predators. They need nest, and they should build their nest on these regions. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ದೇಹಗಳು. Okay, so many vertebrates they lay eggs, but among these vertebrates, these birds, they need a lot of heat, to crack the eggs and to sit on them. They use the body temperature. Okay, ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪಳವಿಲ್ಲದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡಲು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗೂಡು ಬೇಕು. Okay, and they are more thermophilic, that is they need a lot of heat. Okay, birds are the most thermophilic of egg laying vertebrates. And among the egg laying vertebrates, birds are the organisms who need a lot of heat, requiring a warm nest. They need a warm nest to maintain their body temperature and to incubate eggs, and also to protect the furless young ones. ತಾಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣದಷ್ಟೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. Okay, so here there is comparison. So the chicks in the nest, they are as safe as the fetus in the mother's womb. ತಾಯಿ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ವೂಂಬ್. ಭ್ರೂಣದಷ್ಟೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ fetus which is safe in the mother's womb, similarly when the chicks are safe in the nest. ಅದರಿಂದಲೇ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಗಾದೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. Okay, so this is Gade Matu, and you all have to, sometimes they may ask in the examination, so you all can just take out the explanation and learn it of this Gade Matu, the explanation of this Gade Matu in Kannada, and learn it. Okay, ಅದರಿಂದಲೇ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ means like for the birds there is nest, similarly for children there is mother to protect them, to nurture them, to take care of them, to teach them life lessons. Similarly there is mother for the children, like the nest for the birds. Okay, so this was the Gade Matu, and moving on to the next slide. Sthala Aike. So location selection, where all these birds build their nests. Okay, so let's see. ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ನೆಸ್ಟ್ಸ್. ನಭದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ, ಲೈಕ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿ, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ದಾಟುವ,
ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸಾಗರ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ದಾಟುವ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮಗಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಹಾರಾಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ಅನಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. So due to their birds have got infinite opportunities to build their nests anywhere due to their extraordinary flight power. Okay, so they can fly and build their nests anywhere on this earth. Sagarada Dvipa means an island in the ocean. Giri Shikharada Neti, the crest of mountain peak. ಮನುಷ್ಯ ನುಸುಳಲಾರದ ನಿಬಿಡ ವನ ಶ್ರೇಣಿ means the dense forest that no man can penetrate. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಣಿವೆ. A dark valley that denies access to sunlight, extreme darkness in those valleys. Then ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವ ಶೀತಲ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ, where blood curdling cold polar regions. Even in these regions ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು. Like this they can build nest everywhere and anywhere. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಕುಲವೂ ಮೀರಿಸಲಾರದು. Okay, in this respect alone, no other species can win over the birds. ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಾಟ ಶಕ್ತಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಅನಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಕ್ಕಿಯ ದೇಹ ಸ್ವರೂಪ. Okay, so what all characteristics and features limit the potential of the bird to build their nests are? This is an important question. It's there behind the text and you can learn this. ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಾಟ ಶಕ್ತಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಅನಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಕ್ಕಿಯ ದೇಹ ಸ್ವರೂಪ means although the bird's power of flight creates infinite possibilities for nesting, many times the bird's body shape, then ಪರಿಸರದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು, that is environmental characteristics, ಬಲಿಬೇಟೆ, that is predators and prey they catch and hunt, ಸಂಬಂಧಗಳು, that is their relationship, predator and prey relationship, ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುತ್ತವೆ. Okay, they limit this potential. ಹಕ್ಕಿಯು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸರ ಬದಲಾದಾಗಲೂ ಅವು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತವೆ. Okay, and also it deviates when the environment the bird is adapted to. The birds, they adapt themselves in certain environment, and when that changes, they change even many of their features. They also deviate. Okay, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. Okay, so these birds they adapt to all these changes. ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿರುವ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. Okay, so some birds prefer areas with high traffic and forests and to build their nests. ಹಕ್ಕಿಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಥಟ್ಟನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು. Many birds they suddenly adapt to the new environment after occupying their nests in many places. They adapt to the environmental changes. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಳಿ. Okay, so now we see the birds building their nest near the transformers, ಮೀಟರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, in the meter box. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುವ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Okay, not only there, and even the nests they are hanging from the power lines also. ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆ. Okay, so sense of beauty, sense of creativeness in the birds. ಗೂಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ. Okay, birds attach and great importance to cleanliness inside the nest. ಗೂಡು ಎದ್ದು ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. Okay, so they keep their nests very clean, and some birds they have an extreme sense of beauty and decorum.
ಅವು ವರ್ಣಮಯ ಹೂದಳವನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಶೈನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ತಂದು ದೇ ಪಿಕಪ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೆಸ್ಟ್, ಹೊರಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ and attach this on the surface of the nest, outside surface of the nest, just to look creative and just to make the nest beautiful. ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳಂತೂ, ಸಮ್ ಈಗಲ್ಸ್, ಹದ್ದು ಮೀನ್ಸ್ ಈಗಲ್, ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್, ಬಟ್ಟೆಯ ಚಿಂದಿ, rags and pieces of cloth, ಬಟ್ಟೆಯ ಚಿಂದಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಗೂಡಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಟು ದ ನೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಎಂಬ ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಅ ಸೀ ಬರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾನೆಟ್. ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಎಂಬ ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಚೆಂಡು ಇಸ್ ಅ ಗಾಲ್ಫ್ ಬಾಲ್, ನೀಲಿ ಶೀಶೆಯ ಚೂರು, ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ಲಾಸ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್. Okay, so this America is sea bird which is called as gannet. It brings this golf ball, pieces of blue glass and onion peel, and let's see what all. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬೆಯೊಂದನ್ನು ತಂದು ಗೂಡನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು 1942 ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. Okay, so this gannet, this sea bird, it also brings small doll, and this was reported in the early 1942 and it was decorated. All these things this gannet, the sea bird used to bring and decorate outside the nest, on the surface of the nest. Okay, ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ನೀಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೇಪ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್, ಸಗ್ಗದಕ್ಕಿ, ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೇಪ್ blue flycatcher and paradise flycatcher in our forests, they decorate the nests very beautifully. ಕೇವಲ 2 ಒಣ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವು ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸಮತೋಲನ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ಟಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೌಲ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಓಕೆ, so I'll explain to you all this sentence. ಕೇವಲ 2 ಒಣ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು, so they use only 2 dry sticks, ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು, and maintaining a gravitational balance of just 2 dry sticks. On top of that, they place this bowl shaped nest. They make this bowl shaped nest on top of those blue dry sticks, and they keep those dry sticks in such a way that they have gravitational balance and they stand erect. Okay, ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವು ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ they build a bowl shaped nest maintaining a gravitational balance of just 2 dry sticks. Okay, and ಹೊರಮೈಗೆ ಜೇಡರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತವೆ. And the surface is decorated with spiders' eggs. Jadar means spider. Spider's eggs. The surface of the nest is decorated with spider's eggs, and all of this is done by both of these birds. Okay, and these spider eggs on the surface of the nest, they are arranged at certain intervals, at certain space, in order to look more beautiful. And the main purpose is something else. Just see, ಶತ್ರುಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೂಡು ಗೋಚರಿಸಬಾರದೆಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. But what is the purpose of this? The purpose of this is that the nest shouldn't be visible to the eyes of the enemy. This is the main purpose. But it also used as to beautify the nest. Okay, ಆದರೆ ಈ ಗೂಡುಗಳು, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಸ್ಟ್, ಈ ಗೂಡುಗಳು ಭದ್ರತೆ
means this nest, what all characteristics, features are there of this nest. What does this nest express us? It expresses bhadrate, that is security, tantrika parinati means technical expertise, mattu kalatmaka pragneyannu, and even artistic consciousness. Okay, and even also to beautify the nest, it uses creativity of the birds and many other features. Ekakalakke abhivyakti suttave. So all of these nests express the security, technical expertise, and artistic consciousness of the bird. Okay, so this was all about this lesson. I hope you all have understood. If you all have understood, appreciate the efforts and subscribe my channel, and don't forget to share with your friends and like this video. Okay, so see you all in the next lesson or poem.